வெல்கம் பேக் காய்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பில்ட் பண்ண போறோம்னா, ஏஐ கலர் பேலட். ஸோ ஏஐ வந்து நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டா ஒரு கலர் பேலட் வந்து ஜெனரேட் பண்ணி குடுக்கும். அது எப்படின்றத பார்ப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I'll use to put sun here. When I click generate, it's going to take some time. You see guys, so now we got a sun color palette, and then I'll just give like a moon. If I click this one, I'm going to get a moon palette, okay? And dark, for example. When I click, I'm going to get a dark color palette. That is so good, right? So even you can give like I am sitting in a beach, okay? So like this PACH அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜெனரேட் பண்ண சொன்னோம்னா, அதுக்கேத்த மாரி நம்மளுக்கு கலர் பேலட் வந்து சூப்பரா நம்மளுக்கு ஏஐ வந்து ஜெனரேட் பண்ணி குடுக்குது, ரைட்? ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் தான் நம்ம யூசிங் React and Tailwind யூஸ் பண்ணி பண்ண போறோம். First thing you need a Node.js guys. So please download the Node.js in your machine. Once அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கங்க. Then we going to use a VS Code for this. ஸோ விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் எந்த யூசர்னு பாருங்கள், விண்டோ யூஸரா இல்லை மேக் யூஸரா. பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ ஹேவ் டு இன்ஸ்டால் த விஎஸ் கோட் அண்ட் தென் வி நீட் டு கிவ் அ ஓப்பன் ரவுட்டர் ஏஐ. ஓகே, ஸோ இந்த ஓப்பன் ரவுட்டர் ஏஐ அப்படின்றதுக்குள்ளே போயிட்டு, ஸோ ஹியர் யூ ஹேவ் டு கிளிக் அ கீஸ். ஸோ கீஸை கிளிக் பண்ணி யூ ஹேவ் டு கிரியேட் ஒன் கீ ஹியர். ஸோ நான் இருக்கிற இது வந்து நான் delete பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ நான் அதை delete பண்ணிவிட்டு ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிரியேட் அ நியூ கீ ஹியர் கால்டு ஏஐ கலர். ஓகே, AI color like this, COLOR, and just hit create, and then it will going to create a this one. ஸோ இதை வந்து காப்பி பண்ணிக்கங்க. ஒரு வாட்டி தான் காமிக்கும், இல்லை திருப்பி நீங்கள் அகைன் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஜஸ்ட் காப்பி திஸ் கோட் guys. Okay, so now what I'll do, I'm not going to close this one right now. So first thing, just open the VS Code and open the Finder or File Manager in your Windows. So just click the 30 apps எங்கே நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறீங்களோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. Then I'm going to create a day 10 AI color. So I'll just give like this 10 AI color. I'm just going to drag and drop this folder in a VS Code, and then we need to install the Vite and Tailwind. Vite and Tailwind. Okay, so in the Vite and Tailwind வந்து click பண்ணுங்க installation. So first thing I just copy this one. Okay, npm create Vite at latest. இதை மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கங்க. காப்பி பண்ணி come back to VS Code and open the terminal, paste it here. Now hit enter. So it takes some few seconds. Dot slash and choose React and then JavaScript and then give npm install. Okay, so the install ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். I'm just going to show a stars.in. So here there is a war room in our community. So this is going to be completely a life-changing class guys. So stars war room AI full stack brotherhood. So it is not a development. Inside we're going to build a project and crack jobs, and it is going to be like a real world example projects, not a theory concept and all, only a practical way. So what you will learn, full stack development from HTML to like all the things, CSS, React, Node, JavaScript, MongoDB, Firebase, and Backend Express. 10 hands-on project with AI tools, OpenRouter, Olama, OpenAI integration, and live Zoom calls, debugging, all these things. We're going to have a live Zoom calls each and every week, three live classes, and also DSA with the Java and C++. We're going to crack some fan company like Facebook and the companies that we target பண்றோம். So to crack the interview, and then job preparation, how to make a resume properly, GitHub and interview preparation, and build with community. Okay, so community தான் உள்ள very very important. So there is no ghost like giving up. So the only true is until you get a job we won't leave you. இதுதான் நம்மளோட promise. So please try to join here. So this is kind of lifetime support, monthly updates with new things. If the new tools coming in the market na அதை நான் வந்து உள்ள push பண்ணிடுவேன். So I record it, and also the live class will be supported. So these are the syllabus guys, and also we'll cover N10, OpenAI, all these things, and you can see whatever. I'll just put all this information here. So the price is going to be இது August 8 நோட ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு, பட் we extend the time to like coming this Saturday வரைக்கும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 4,999 இப்போ ப்ரைஸ் வச்சிருக்கோம், பட் in future it is going to be 9,999. So please guys don't miss this chance. ஸோ இந்த ஆஃபர் வந்து வேணும் அப்படின்னா இன்றைக்கே பை பண்ணிடுங்க, இல்லை நாளைக்குள்ளே பை பண்ணிடுங்க. தென் பிகாஸ் இன்னைக்கு Thursday, ஸோ சாட்டர்டேக்குள்ளே கண்டிப்பாக this is going to stop, right? So please make sure to get your seat in classes. Then okay, back to our VS Code now. So it got installed, everything is good. And then what I'm going to do here, so we have to install the Tailwind now. I'm just going to copy this npm install Tailwind. I'll paste it here. Once paste ஆனதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து இதை வந்து ஆக்சுவலி நம்ம இதை ரைட் சைடில் நம்ம வச்சுப்போம் இந்த பக்கம், சரியா? So I'll keep this in right side. This should be in left side. Okay,
So done guys, almost everything is good. And here we need to give this one. So I'll copy the, okay, already கொடுத்தாச்சு, install பண்ணியாச்சு. Then copy this import tailwind CSS, come back to vite.config and paste it here. And then copy this tailwind CSS and put it inside the plugins, okay. Save பண்ணிருங்க. And then we have to give this import in our index.css. So paste பண்ணிக்கங்க and then just copy this h1 from here, go to JSX and give RAFCE. So it will generate a app. நல்லா பாருங்க, RAFCE. okay. So enter பண்ணீங்கன்னா the app generate ஆகும். இந்த extension வந்து React ES7 React Redux இதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கங்க. ES7 plus React Redux இதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா தான் நான் இப்போ இந்த RAFCன்னு டைப் பண்ண மாதிரி காம்பனன்ட்ஸ் ஃபைல் நேம் வச்சு காம்பனன்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும். சரியா? ஸோ ஒன்ஸ் ஜென்ரேட் ஆனதுக்கப்புறம் I'm just going to copy this h1 here. ஒன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் clear பண்ணிடுங்க. npm run dev. Okay. So when I hit localhost, so now we can able to see hello world with underline because it is using the tailwind CSS. Now everything works good guys. Okay, perfect. Now we have to start working on the component things, right? So first வந்து நம்ம என்ன பண்ணிரலாம் அப்படின்னா இதில் like we'll start with some UI. Okay, so I'll just remove this h1. I'm going to give a div. So this div is going to be class with bg. Like I'm going to add a color here with the hash 1e and 1b and 4b. Okay, so this is the color what we need for the background, and I want to give some minimum height. So minimum height வந்து என்னோட ஸ்க்ரீனோட ஹைட் எவ்வளவோ நான் அதை வந்து கொடுத்துட்றேன். So now we got like a dark blue color here. Okay, this is what the color code is actually showing. And then I'm just going to give like one h1 here with AI color palette, PALETTE. சேவ் பண்ணுங்க. ஸோ now we got like a AI color palette சொல்லிட்டு இங்கே காமிக்குது. ஓகே, PALETT தான் இல்லை, PALETTE, right? Yeah, good, done. So next one வந்து I'm just going to add a text white here. Okay, the class name is going to be text white, THITE. Now we got a text white, and then I'm just going to add a flex and then flex column here. And item center, so it should make the item center and justify center. Okay, so now we got a center position, everything works perfectly. And then we can add some padding here. So padding x-axis going to be 4 and padding y-axis going to be 10. That's good. Now we need to work on like h1. So here I'll just use to put that class name text for excel and save this. Now we got it font bold, and then we got the font bold. I will give like a capital I here, and here we have to give like what margin bottom ஒரு 4 கொடுத்துப்போம். text வந்து center அப்படின்னு ஆட் பண்ணிப்போம். So everything is good as so far, I think, right? So good guys. Now we need to create one input here. So the input is going to be input input type text, and then here we'll just add a value here, for example test. Okay, text or test whatever it is. Save this. Now we got the input here so that we can able to type something, right? Here the input is showing, but we need to add a class here for the styling. So I'm going to give a class name. Width is going to be full. Okay, and we got a full width and maximum width வந்து எனக்கு ஒரு MD இருந்தா போதும் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். And then padding. Okay, first I'll just give the border here. Okay, border வந்து white colorல வந்திருக்கா? Done. Okay, so this is the input guys. Okay, done. So then I'm going to add a padding வந்து ஒரு 3 add பண்ணிக்கிறேன். Then rounded add பண்ணிப்போம். Then BG is going to be like the color I'm going to give hash 2A26, and I will give F 5F. Okay, we got like a light blue. இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது லைட் ப்ளூ வந்து நம்மளுக்கு ஆட் ஆயிருக்கும். And then inside we'll give like a text to white. So WHITE text white color இருக்கணும். And then placeholder ஓட கலர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து placeholder வந்து ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ என்ன ஆட் பண்ணலாம்னா placeholder is going to be இந்த வேல்யூ வந்து எடுத்துடலாம் இப்போதைக்கு. So we got a empty input, right? So we got a empty input, everything is fine. Okay, now we'll remove this. I'm going to add a placeholder here. The placeholder is going to be enter your brand slash mood. Example வந்து like சும்மா ஏதாச்சும் ஒன்று ஆட் பண்ணிப்போம், sun and moon. Okay,
When I save now, I got enter your brand mode and example sun and mode. Everything is good, right? So far so good, and we can give like a margin bottom or 4 pixel add பண்ணிப்போம் அதுக்கு. Okay. Then we need to give a button, guys. Okay, so I'm just going to create one button here. So the button is going to take generate palette, Generate palette. Okay. Okay, so now we got a generate palette. So இதில் வந்து நம்ம class வந்து add பண்ணிப்போம். So the class is going to be bg, and here I'm going to add hash 10b981. Save this. We got a green color. Good. Text white. Add a text white here. Got a text white. Oh, sorry. Here, not here. Right here. Text white. We got a text white, padding x-axis 6 and padding y-axis 2. Okay, rounded, rounded. Rounded, we can add rounded, and that's good. Save this, and when I hover the button, hover na like mouse cursor button மேல போகும்பொழுது சரியா, hover பண்ணும் பொழுது what I'll do, I'm going to add a bg is going to be oh sorry, bg is going to be hash 05 and 9669. We'll give like this. When I hover now, I got a little dark color. Okay, the green dark, that's fine. Okay, everything is good, guys, so far. And we got a button, everything is good. And நம்ம next என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா like okay, ஸோ நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் வந்து லேட்டராக நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு தேவையில்ல. ஓகே, ஸோ வில் கிவ் த ரிசல்ட் ஹியர். RESULT result. Later on will work. First I'm going to keep the state first of all. Okay, என்னென்ன ஸ்டேட்னா அது சிம்பிளான ஸ்டேட் தான். என்னென்னா const I want to give a prompt first, prompt. என்ன ப்ராம்ப்ட்னு சொல்லிட்டு set prompt prompt is equal to use state is going to be empty string, and the color generate output CLOURS, and set color COLOURS is equal to use state. So this should be an empty array initially, and then I'll give like a loading LOADING. Loading is going to, oh sorry, loading is going to be set loading is equal to use state of initially false வச்சுப்போம் சரியா. ஸோ இப்போ டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த பட்டனுக்கு வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா like here I'm just going to add a loading இருந்துச்சு அப்படின்னா I want to show this one. Oh, not this one, like loading. Okay, I'll keep this one here. So here I'll give like loading true இருந்துச்சுன்னா I want to show generating GENERATING. Save this. Now we got generate palette because loading வந்து falseல இருக்கு. But இப்போ இதே நான் true கொடுத்தேன் அப்படின்னா it is going to look for this one. Okay, generating. Now you see, guys, it got generating. That's fine. So initially நான் false வச்சுக்கிறேன். So generate palette, everything is works perfectly good. And then what we'll do, and also we can add a disable here. So here I'm just give like a disable should be loading here. Okay, oh fine. Okay, so if I give true TRUE, now we got okay, everything is fine, guys. Okay, done. So now what we'll do, and next one is going to be next என்ன பண்ணலாம் யோசிப்போம்ல. So everything is fine totally, right? So இப்போ வந்து first thing, when I click the first thing I want to update the my on change, right? So when I type something, we have to set it into the state. Okay, so in the prompt state வந்து நம்ம செட் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கு இனிஷியலாக நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா I'm going to set a value to this input going to be a prompt initially empty string. So if you type something here, it will going to show here because in the prompt தான் நம்ம வேல்யூவாக இந்த இன்புட்டுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். Done. So when I set on change பண்ணும்பொழுது on changeன்றதை நம்ம பண்ணும்பொழுது I'm going to get a event. So the event is going to be set into the prompt e dot target dot value. Save this. Now when I type something, now it is getting this, right? So I'll open it in my components. ஸோ if I click the state பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபில் ஆகும் தெரியுதுங்களா, இந்த ஸ்டேட் ஃபில் ஆகுது பாருங்கள். ஸோ நான் இப்போ வந்து ABCDEFGHIJ அப்படின்னு டைப் பண்ணேன். நான் will get all this state like actually filling, right?
Good. So far done. So next one, I want to write a button. For example, button on click பண்ணும்போது என்ன நடக்கணும்னு சொல்லி பட்டனுக்கு நம்ம லாஜிக் எழுதணும்ல. So what I'll do, I'll just give on click பண்ணும் பொழுது handle 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 generate GNERAT handle generate. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஒன்றும் கிரியேட் பண்ணல, அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஆக்சுவலி எரர் அடிக்குது. What I'll do here, I'm just going to give like a handle generate. Okay, so this is going to take a function. This function is going to give console.log hello. Save this. Now when I come back to console, when I click color palette, sorry, generate palette, so I'm going to get hello because the function is doing that, because in this on click we gave a handle generate, and this handle generate is running and giving the console log hello. Good, right? டன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் வந்து இங்க என்ன பண்ண போறேன்னா, என்னோட செட் லோடிங்க நான் வந்து ஆக்சுவலி கிளிக் பண்ணும்பொழுது ட்ரூவா மாத்த போறேன். சரியா? TRUE டன். ஸோ அப்ப என்ன நடக்கும் இப்போ, when I save this, when I click, it is going to show the generating. ஏன்? Because லோடிங் ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா we should show this one, right? So that's the actual point here guys. Good. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, இங்க நெக்ஸ்ட் இந்த செட் கலர்ஸ் இருக்குல்ல, அது எம்ப்டி அரேவா இனிஷியலி டிஃபைன் பண்ணிப்போம். ஆல்ரெடி எம்ப்டி அரேவா தான் இருக்கு. பட் to confirm this again, it is going to be like a very good idea to when we are coding. Okay, so we got all these things. இப்போ வந்து என்னன்னா, நம்ம வந்து ஓப்பன் ரவுட்டோட ஏபிஐ வந்து நம்ம கால் பண்ணோம். ஸோ I'll just copy this code and I'll paste it here directly. I will command this one. Okay, so this is my API key. Afterwards I will delete this. Okay, done guys, so far we good. And இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா, here I want to hit this API key. Now the open router API ல போய் நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் கேட் பண்ணோம். அதுக்கு we have to use like a async. So async, and we need to give a try, and we have to catch here. Okay, so the catch is going to be an we'll keep like a error here. Okay, error. If there is error means I'm just going to show console.log, will give like a error and just show the error. Okay, done. So finally, and then we need to give set loading should be false. ஓகே, லாஸ்ட்டாக எதுவும் எரர் இந்த ட்ரை வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஃபைனலி போயிட்டு இந்த செட் லோடிங்கை வந்து ஃபால்ஸாக மாற்றிடும், பேக் டு ஸ்டேட்டுக்கு, பிகாஸ் இனிஷியலி நம்ம ட்ரூவாக இங்கே மாற்றிருந்தோம். ஓகே, ஸோ ஹியர் வாட் I'll do now, next thing, I'm just going to give a get the response from the open router. So to do that, response is equal to await. So we need to install the Axios because we're going to use npm Axios for API post request. Axios, click this one, go to this npm and scroll down. So I think this one, npm install Axios, right? So just copy this and I'll paste it here, npm install Axios. Now it is going to install the Axios. Now we'll check the package.json. Now you can able to see there is Axios here. Okay, so now we can use that Axios. So what I'll do here, I am just going to import that Axios guys here. Import Axios from Axios. Perfect. Okay, and now I will come back to the response, await Axios dot post method. So what should we post in the URL? Okay, so in a URL now I'll give the URL here. So HTTP, okay, HTTPS and colon slash இதோட டாக்குமெண்டேஷன்லாம் கீழே கொடுக்குறேன், நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்க. ஓப்பன் ரவுட்டர் டாட் ஏஐ ஸ்லாஷ் ஏபிஐ ஸ்லாஷ் and we have to give v1 slash chat slash completion PLETIONS. Okay, so then what we need to post, okay, we need to give a model here. So what model is going to be an என்ன மாடல், ஏயோட மாடல் என்னன்னு சொல்லி நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if I go back to the open router, here we have like a bunch of model guys. Okay, so I'm going to use like OpenAI GPT 3.5 turbo. So in the model I'm going to use this model name is going to be, இப்போதைக்கு எரர் அடிக்குது, பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துக்கலாம். OpenAI slash GPT and 3.5 turbo TURBO. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த மாடல். நல்லா பாருங்க என்ன மாடல். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஏபிஐ லிங்க் கொடுத்துட்டேன். ஓகே, இந்த லிங்க் தான் இப்போ நான் ஹிட் பண்ணோம். என்ன மாடல் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம், அந்த லிங்க் அந்த ஏபிஐல இருந்தனா மாடல் OpenAI GPT, okay, and 3.5 turbo. So this is how the model we are assigning. So when I save, now good, then we need to give a message. என்ன மெசேஜ் வந்து நம்ம அந்த endpoint க்கு சென்ட் பண்ண போகிறோம், MESSAGES. So the message should be an
role of user object pass பண்ணோம். role should be a user. user வந்து என்ன குடுக்குறாரு, என்ன contentன்னு சொல்லி நம்ம AI கிட்ட சொல்லணும். என்னன்னா, I'm just going to ask the AI to give me 5 extra colors for the prompt. ஓகே. ஸோ என்ன ப்ராம்ப்ட் நம்ம குடுக்க போறோமோ, அந்த இன்புட் டைப்ல அதுக்கேத்த மாரி AI வந்து கிவ் 5 ஹெக்ஸாடெசிமல் கலர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பேசிக்கா குடுக்கும். சரிங்களா? So here I'm just going to put a prompt. So prompt. Good guys. Okay, everything is perfect. Now after this one, I'm just going to everything is okay, right? So here we'll give a comma and we have to pass our authorization. So இந்த API key அதுக்காக தான் வச்சிருக்கோம். So இந்த authorization ஆவணும். இந்த API நான் ஹிட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கீயை வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணோம். ஸோ அதை எப்படி பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா here what I'll do, I'm just going to give a header HEADRS. headers is going to be authorization. Oh sorry, ATH. Authorization is going to take a word called bearer PEARER அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருங்க. இப்போ நீங்க இப்போ கிரியேட் பண்ண அந்த கீ இருக்குல்ல அதை அப்படியே கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து we have to paste this here. Okay, now fine, then we have to give only one thing. ஸோ கான்டென்ட்டோட டைப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேண்டிட்டரியாக நீங்கள் கொடுத்தே ஆகணும். கான்டென்ட்டோட டைப் வந்து நான் வந்து என்ன சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஸ்லாஷ் ஜேசன். ஸோ ஜேசன் டைப் தான் நம்மளுக்கு கான்டென்ட் கிடைக்க போகுது. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஹெட்டரில் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். இல்லைனா நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகாது. சரியா? ஸோ ஃபார் ஸோ குட் guys. ஸோ நவ் வாட் I'll do, I'll just check this one. Okay, after this there is a response, right? So we'll give like a const result sult text is equal to response அப்படின்னு போடுவோம். So I'll give like a console.log response text. Save this one. Now I'll give like a happy. Now click generate. It is generating. Now we got a response from the API, guys. Okay, now in the data you see there is a choices and open the zero index, and inside the zero index we got the message. So you see we got like a 5 colors. Okay, with the hash பாத்தீங்கன்னா தெரியும் hash ff hash ff gold light salmon and the light pink light lime and we got a hot pink. So this is good, right? So I want to get this content from the API response. Okay, I am just going to give a dot data because in the data kulla, okay, data kulla choices kulla I want to give the dot choice, and then we need to give a 0 from the choice because the index is from 0, and then we want to get the message. Okay, dot message, and then from that message we need to get this content. Okay, now I'm just going to give like content, save this. Now we'll give like a running RUNNING. When I clear this out, save this file, when I hit generate palette, so cannot treat the property of undefined. Why this is undefined content? Choices of 0. Okay, sorry, here we have to give like a message, right? MESSAGE message. Good. So I'll give this response order data order choice CHYCES 0 index order message order dot content, right? Running, hit generate. Now it is going to give orange, steel blue and lime, purple, red. ஸோ 5 கலர் பேலட் கொடுத்துருக்கு. இந்த கலர் பேலட்டை தான் நம்ம வந்து ஆக்சுவலி யூஐயில் வந்து நம்ம இப்போ காமிக்கணும், ரைட்டா? பட் இங்கே ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ மட்டும் தான் தேவை. தேர் இஸ் சம்திங் கால் ஆரஞ்சு, ஸ்டீல் ப்ளூ, லைம் கிரீன்லாம் இருக்கு. ஸோ நம்ம இந்த டெக்ஸ்டெல்லாம் வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம கட் பண்ணணும், ரைட்டா? எப்படி கட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரிஜெக்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வச்சு நம்ம கட் பண்ண முடியும், சரியா? ஸோ அப்போ ரிஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னு தெரியல அப்படின்னா ஸோ I'll just give you like a pasting. அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு கம்ப்ளீட் வீடியோ போடுறேன். ரிஜெக்ட்ஸ் இன் ஜேஎஸ் அப்படின்னு போட்டோம்னா ஸோ வாட் இஸ் ரிஜெக்ட்ஸ் பேசிக்லி guys? JavaScript regular expression, a powerful tool for pattern matching with a string. So I'm going to match some pattern with hash. They are used to search, replace or validate text based defined pattern. ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து சர்ச் பண்ணலாம், இல்லை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம், இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து வேலிடேட் பண்ணலாம் நம்ம, சரிங்களா? இந்த மாதிரி தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு கேட்கலாம், லைக் ஒரு இது கிட்ட. ஸோ அதுக்கு நான் வந்து ஸ்ட்ரிங் கிட்ட நம்ம வந்து கேட்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் ஜஸ்ட் கிவ் யூ ஒன் எக்ஸாம்பிள் guys here. Okay, we'll come back here. So what I'll do here, I'll just give a string here. Okay, so I'm just going to give a string called colors. Okay, COLOS colors, and I'll do with 00 FF 00,
and again I'll just give like e random தான் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் 94f6 5 and you see the string, right? So abc 1 2 3 அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துப்பாங்க சரியா. So this one is going to be a colors colon done. So now when I give console.log string, save this. Now we got a colors with string, right? So இந்த string வந்திருக்கு. பட் இப்போ எனக்கு என்ன மேட்டர்னா எனக்கு வந்து இந்த கோடு மட்டும் தான் எனக்கு அந்த ஸ்ட்ரிங்லேருந்து வேணும். ஸோ அப்போ நான் அதை வந்து லைக் சர்ச் பண்ணோம் அண்ட் தென் ஐ ஹாவ் டு வேலிடேட். ஓகே, ஸோ தட் வி நீட் அ பேட்டர்ன். ஸோ ஃபார் தட் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ டு யூஸ் அ ரிஜெக்ட்ஸ் ஹியர் டு ஹெல்ப் டு கட் அவுட் த ஸ்ட்ரிங்ஸ். ஸோ மேட்சஸ் சொல்லிட்டு நான் ஒரு விஷயம் வச்சுக்கிறேன். ஸ்ட்ரிங் டாட் மேட்ச் MATCH மேட்ச். ஸோ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இந்த மேட்ச்சில், so we have to give like this. Okay, so this is the syntax and you will pass a g here. Now inside I'm going to give an array. Okay, so this is the base syntax guys for the regex to start. Okay, so forward slash array and the string array ஓட brackets கொடுக்கணும், then forward slash and then global. so global and எல்லா ஸ்ட்ரிங்கையும் போய் செக் பண்ணும் அது சரியா. ஸோ அதை தான் நான் இப்போ மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். நான் இதுக்குள்ளே வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா பேட்டர்ன். ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிவ் ஏ கேபிட்டல் ஏ டு எஃப் வரைக்கும் இருக்கணும், கேபிட்டல் எஃப் வரைக்கும். அண்ட் ஏ டு ஸ்மாலர் ஏ டு லைக் ஸ்மாலர் எஃப் வரைக்கும் எனக்கு பேட்டர்ன் வந்து இருக்கணும். அண்ட் தென் நம்பர் வந்து 0 to 9 வரைக்கும் போய் சூஸ் பண்ணு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். எத்தனை கேரக்டர்ஸ் வந்து அங்கே இருக்கணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி அண்ட் 6 கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் சரியா. ஸோ டன் குட். ஸோ நல்லா பாருங்க, கேபிட்டல் ஏ டு எஃப் வரைக்கும் இருக்கணும், பிகாஸ் நான் எஃப் வரைக்கும் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, எஃப் வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி ஹெக்ஸாடெசிமல் வரும். ஸோ ஏ டு எஃப் கேபிட்டலாக இருக்கா பாரு ஸ்ட்ரிங்கில், அண்ட் தென் லோவர் லெட்டரில் ஏ டு எஃப் வந்து இருக்கான்னு பாரு ஸ்ட்ரிங்கில், அண்ட் தென் 0 to 9 வந்து மேட்ச் ஆயிருக்கான்னு பாரு ஸ்ட்ரிங்கில், அண்ட் தென் 6 கேரக்டர்ஸாக இருக்கான்னு பாருன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வி காட் அ 6 கேரக்டர்ஸ் ஹியர் இன் ஈச் எவ்ரி திங், ரைட். ஸோ வி காட் அ ஜி ஆல்சோ ஹியர் ஃபார் குளோபல். இந்த ஹோல் ஸ்ட்ரிங்கை போய் அதை வந்து செக் பண்ணோம், ரைட். ஸோ நவ் ஐம் கோயிங் டு கிவ் console.log matches. When I save, now we got the array guys. Okay, with these only we are getting ஏன்னா இந்த இந்த ரிஜெக்ட்ஸ் பேட்டர்னில் இந்த இதுல மட்டும்தான் மேட்ச் ஆயிருக்கு. அது எனக்கு என்னவா ரிட்டர்ன் ஆயிருக்குன்னா அரேவா ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கோயிங் டு டூ நவ் with this response what we get here with the hash, right? So அது எப்படி பண்ணலாம்ன்றதை நம்ம பார்ப்போம். So what I'll do, so this is the response what we get, right? So I will come back to the result text. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஆஃப்டர் திஸ் ரிசல்ட் டெக்ஸ்ட்டுக்கு, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் லைக் அ கான்ஸ்ட் ஹெக்ஸ் மேட்ச். ஓகே, ஹெக்ஸ் மேட்சஸ்னு வச்சுப்போம், MACTCHS. ஓகே, ஸோ ஹியர் ரிசல்ட் டெக்ஸ்ட் டாட், ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் தான் இதை ரிட்டர்ன் பண்ணிச்சு 1 to 5 வரைக்கும், ரைட்டா. அதை வந்து நான் மேட்ச் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். MATCH, the match is coming from rejects இதுவே. ஸோ we have to give slash slash and g. so this is the pattern and here I'm going to give first thing the hash சரியா. ஹேஷ் இருக்கா அப்படின்னு நான் செக் பண்ணோம் அந்த கலரில். ஓகே, ஹேஷ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் இதில் அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு கிவ் லைக் அரே ஆஃப் பேட்டர்ன் ஹியர். ஏ டு கேபிட்டல் எஃப் வரைக்கும் இருக்கான்னு செக் பண்ணோம். அண்ட் தென் ஏ டு ஸ்மாலர் ஏ டு எஃப் வரைக்கும் இருக்கான்னு நான் செக் பண்ணோம். ஓகே டன். அண்ட் தென் ஐ நீட் டு செக் நம்பர்ஸ் இருக்கா, 0 to 9 வரைக்கும் நம்பர்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணோம். அண்ட் தென் இட் ஷுட் பி அண்ட் 6 கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே, ஸோ இன்சைட் தி 6 தன். ஸோ குளோபலாக இது கிடைச்ச எல்லா ஸ்ட்ரிங்கையும் போய் செக் பண்ணோம். ஸோ அப்போ இந்த பேட்டர்ன் மட்டும் தான் ஸ்ட்ரிங்கில் மேட்ச் ஆயிருக்கும். எனக்கு இப்போ அதை மட்டும் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணோம். ஸோ நான் வாட் ஐல் டூ, ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் console.log x matches, save this one, I'll remove this, I'll just going to give fire FIRE. Okay, remove this console, clear the console. When I hit generate palette, now I'm going to get only the array of hexadecimal value guys. This is so cool, right? Now I'm going to show all the colors code in the UI. So in the UI ல நம்ம கலர் கோட் வந்து ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம காமிக்கணும். அது எப்படி காமிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். So we got extra values here, right? So இந்த அரே நம்மளுக்கு கிடைச்சாச்சு. இந்த அரே வந்து நம்ம பேசிக்காக நம்ம லூப் பண்ணணும். ஓகே, so what I'll do here and instead what we can do, இஃப் ஒரு கண்டிஷன் போட்டுக்கலாம். என்ன போட்டுக்கலாம்னா இஃப் எக்ஸ் வந்து மேட்ச் ஆச்சு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ரிங் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா செட் கலர் ஷுட் பி. ஓகே, கலர் வந்து இனிஷியலி எம்டி அரே, நல்லா பார்த்துக்குங்க. கலர் வந்து எம்டி அரே. ஸோ இந்த எம்டி அரேக்குள்ளே எனக்கு இந்த அரேவை நான் ஃபில் பண்ண போகிறேன். எனக்கு ரெஸ்பான்ஸாக கிடச்சி இந்த எக்ஸ் மேட்சஸை ஃபில் பண்ண போகிறேன். நோ வி காட் தட் மேட்சஸ். சம் கேசஸில் வந்து எனக்கு சப்போஸ் ஓகே லைக் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு கிவ் அ ஃபால் பேக் ஹியர். ஓகே, ஸோ செட் கலர்ஸ் கலர் கிடைக்கல, ஏதோ எரர் அடிக்குது, நம்மளுக்கு ஏபி வந்து ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் வி ஷுட் ஹாவ் டு கிவ் சம் fallback colors here. Okay, so what I'll do here, I'll just use to give a hash f871 சும்மா random color ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துங்க. Okay, so I'll give like a random colors here. Now here I'll just give like a hash என்ன கொடுக்கலாம் 34b
3999, and then I'll just give one more thing here with array hash 60 கொடுக்கலாமா 60, and I'll give a5fa done. So this is basically when something went wrong now I'm going to get this one. So else part குள்ள போயிடும் fault FAULTன்னு வச்சுப்போம் டிஃபால்ட் ஃபால் பேக். அதான் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணால் மன்னிச்சிக்கங்க, பிகாஸ் நான் ரேண்டமாக லைவாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் எல்லாத்தையும், ஸோ அதனால தான். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் மேட்சஸ்னா கலர் செட் மேட்சஸ், எவ்ரி திங் இஸ் குட் ஸோ ஃபார் ஐ திங்க் கைஸ். ஓகே, ரைட், ஓகே, டன். ஸோ நான் வில் சி த ரிசல்ட் ஹியர். ஓகே, ஸோ வாட் ஐல் டூ, இஃப் தேர் இஸ் அ கலரில் வந்து இருந்துச்சுன்னா, இப்போ எம்டி அரேனா லைக் ஃபால்ஸ் வேல்யூ, ரைட்? ஸோ கலர் இருந்துச்சு, சாரி, கலர் அந்த அரேவோட லென்த் வந்து greater than 0வா இருந்துச்சு அப்படின்னா, and then I should show just I have a color. I'll just give like a paragraph with here. Okay, I have a color, save this. Okay, now I'll just give the same with the color palette. Now I want to get I have a color. ஓகேவா, நம்மளுக்கு என்ன கலர் இருக்குன்னு தெரியல, ரைட்? அந்த கலர் தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த அரேல ஃபில்லாக இருக்கும். இப்போ இந்த அரேல வந்து நம்ம இப்போ லூப் பண்ணி காமிக்கணும். ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன், I'm just used to put a div here. So div, and the div is going to close it here. Everything is fine, guys. Okay, and inside this I'm going to give like a color dot map. Okay, dot map is going to take two things. One is going to be a color, and this one is going to be id. Okay, so index தான் அந்த idx ன்னு எடுத்திருக்கேன், and then we should use like a arrow, and you don't use this curly brace, work ஆகாது. We have to return the JSX, so we need to use like a parenthesis here. Okay, and we'll give like a div here, close the div, done. So inside the div, what I'll do, I'll just add a span, guys, here. Okay, so each and every colors வந்து நம்ம காமிக்கணும்ல, I'll use to put a span, and I'll call the colors here. So save this one. Now we got all the colors. இங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் 1 2 3 4 5 colors வந்திருக்கா. Done, guys. ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா, we should have to show the color, actual color. ஸ்ட்ரிங்கை மட்டும் காமிச்சா போதும், அதில் நம்ம கலருமே காமிக்கணும், ரைட்? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இதுக்கு ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ I'm going to give a class name called grid, and sorry, கிரிட்டோட காலம் வந்து எனக்கு 3ஆ இருக்கட்டும். சாரி, வில் கீப் லைக் அ 2. ஓகே, அண்ட் எஸ்எம்முக்கு மேலே போச்சுன்னா லைக் கிரிட்டோட காலம் வந்து GRID ஷுட் பி அண்ட் 3. எஸ்எம்முக்கு மேலே போச்சுன்னா அப்படி வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி எம்டிக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா ரெஸ்பான்சிவ் எழுதுறேன். ஓகே, எம்டிக்கு மேலே போச்சுன்னா எனக்கு வந்து 5 காலம்ஸ் இருக்கட்டும். கேப் வந்து ஐ will need a gap, I should be a 5, சாரி, will give 4 enough. Okay, margin top வந்து I want to 10. Done, save this. Now we got like this one. Okay, everything is fine. Now I'll just use to put a key here. The key is going to be the IDX. Save it. Now we don't get this error anymore, right? And then I used to put a class here. Okay, inside this what I'll do, I'll just use a div with a style. I'll put a style here. என்ன ஸ்டைல்னா background color. Okay, background color is going to be the color. Okay, ஸோ இது கொடுத்துட்டு இப்போ சேவ் பண்ணால் நம்மளுக்கு எதுவும் வராது, பிகாஸ் there is no width and height, guys. So I want to add a class to it for that from the tailwind. So here I'm going to give a class called width வந்து ஒரு 20 pixel, and I'm going to add a height வந்து ஒரு 20 pixel அப்படின்னு ஆட் பண்ணுறோம். So now we got all the beautiful colors, right? So I'll just add some colors for styling. Rounded, and the shadow would be such a shadow gonna be LG. Save this. Good so far, and we'll add one more class here for this one. I'll give a class name here with the flex, and then flex column மாறிடும், initial row இருக்கும். And what we'll do here, item center. Save this. Now we got item center. Everything's perfect, guys. Okay, and we'll add a class here, class name with the margin top வந்து ஒரு 3 ஆட் பண்ணிப்போம். That's fine. Okay, so this is how we generate this, and once color generate ஆனதுக்கப்புறம் we need to remove this fire, right? So after that I'll just call the set prompt should be an empty string. Okay, and here the set prompt would be empty string, back to the empty string. When I refresh this, done. So I'll use to give like a learning code. I'll just learning code, learning. Oh, sorry. We'll keep like what we'll give food, for example. Okay,
I'll hit generate. It is taking some time. Now we got like generating, guys. Okay, so we got this one, and the text is also getting clear because set prompt on the clear ஆயிடுச்சு. So back to normal it goes, right? So perfect, guys. So this is go good. Okay, ரேண்டமாக நம்மளுக்கும் கலர் ஜென்ரேட் பண்ணும். Done. ஸோ இப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னா, இப்போ இதில் நான் வந்து இந்த ஏபிகேல ஒரு தப்பு பண்ணுறேன், சரிங்களா? ஸோ நான் இப்போ தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, யூ கிளியர்லி நோ இட் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் அன் எரர். ஸோ அந்த டைமில் இட் இஸ் கோயிங் டு லுக் ஃபார் திஸ் ஹெல்ஸ் அண்ட் இட் செட் திஸ் 3 கலர். வென் ஐ சேவ், வென் ஐ டைப் டு கிவ் சம் அதர் திங்ஸ், வென் ஐ ஹிட் ஜெனரேட், now generate bad request to failed, right? So else இருந்துச்சுன்னா இது set color should be this one. Okay, I think we have to give like this, right? If na set matches na போட்டுப்போம். Okay, matches color, and then if else na we should give, I think we can else we can give like this here. Okay, so now when I hit this, now we got error only, right? So come 401 unauthorized because நம்மளோட APK வந்து இப்போ தப்பா இருக்குன்னு சொல்லுது. ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா, இந்த else blockல எரர்ல தானே இது அடிக்குது. ஸோ ஐ யூஸ் டு புட் திஸ் செட் கீ டைரக்ட்லி ஹியர். ஓகே, this will remove the problem. When I refresh, hit, okay, now we got now we got this 3 color. That's simple, guys. So fallback, suppose ஏதோ error அடிக்குது அப்படின்னா at least it should return this colors. Okay, so if you want to add more color you can add here. So this is very simple, guys. So try this out and practice a lot. I hope this teach you a lot, but I'll put back my API key, right? So I don't know what key I removed from here. I'm really sorry, but this is how basically the project works, guys. Okay, and I hope that's really help you to make your knowledge in the next level. And if you have any doubt, please put it in the comment, and tomorrow I will put a new video. And thank you so much for watching my video, guys. So please subscribe and put like for my video. And if your friend is learning some coding related things, share my video. They will learn a lot from me, and I will in the future will put a lots of coding related things. Okay, so thank you so much. We'll meet you in our next video. Take care. Bye bye. See you.